Hi, everyone. Today is Monday, April 13th. And first of all, this is one of my nephew's 22nd birthday. And in a month from now, he's going to be graduating from the university. So, yeah, time goes by very fast. And uh, Today in the morning, this was back to school after the 2 week vacation. And last night I was preparing many things on my Google Doc to know what we were going to work on in each of the classes and programming exams for the end of this week so I can up keep on track with the sixth, seventh, eighth graders, and realizing that the seventh grader was absent this week. So that student I really need to catch up with for upcoming exams because we have to finish 10 of them by the end of June, or even by mid June, I prefer. So, yeah, reviewing concepts that are going to be on the exam this week. And then with fourth, fifth graders, moving forward with the chapter that we have in our book on things about the adjectives and nouns and the construction for the like bigger than or more powerful than or as powerful as, and um, and then double checking on some of the exercises in the book and working on those as one group was working on one and the other on the other. Then working with the sixth graders, we also have an exam. So going through concepts, things like be, do, have, can, whether, affirmative, negative questions, and looking at contractions in those forms, and also connecting the phrases like and, but, because, and some translations between English and French. So just, yeah, being aware of those concepts because they will be on this kind of multiple choice test by the end of the week. And then with the 10th graders, looking through something about using social media and promoting content with like hashtags and explaining some of those concepts of how the engagement is kind of, it changes with the algorithm, but there are features that are looking at likes, shares, saves, following, how much reach, how many views a piece of content gets, and how big the account is, and how viral a piece of content might go, and looking at how those certain accounts can benefit from different types of views, or even try to kind of hack a hashtag if it's a small account, trying to piggyback on a high trending account and see if it can pick up followers or views, or even if it's a fake account like a bot or something, or pretending to be another account. Um, and then with the last class, with the second and third and first graders, we were working on the piano and the names of the piano keys and trying to do an exercise with kind of creating words with the spelling, with the letters. So things like egg, E-G-G, or B, B-E-E, or bed, B-E-D, or even one of the students' names, Bea. Um, so that was an exercise. And after school, I just took my son for a haircut. And then when I got back, I thought I was late for class, but apparently there's a bit of a no-show, and no contact from the student. And later I have another class. And that's it about for today. Hola a todos, hoy es lunes, es el 13 de abril. Hoy es el cumpleaños de uno de mis sobrinos que tiene 22 años. Está pasando rápido el tiempo. Y pronto va
graduarse de la universidad. Um, y en la escuela, pues ya era un regreso a las clases y anoche estaba preparando todo lo que tenía como los planes para cada lección, porque el lunes tengo clases con toda la escuela y estamos preparando cosas para exámenes en la parte de secundaria y luego en la parte primaria estamos siguiendo con un tema en los dos libros sobre adjetivos, comparación y luego cosas de la salud, si algo duele o partes del cuerpo que puede doler. Y con la clase de sexta de primaria, viendo conceptos para un examen al final de la semana y una clase de prepa y están hablando de ah, los activistas y contenido en las redes sociales y checar cómo funcionan los hashtags y cómo eso puede ayudar a ciertos temas de promover un movimiento. Y en la última clase estamos hablando de música en inglés con el piano y las notas, sus nombres y cómo deletrear palabras con las notas en inglés. Y después de la escuela fui a llevar a mi hijo a una corte de cabello. Y ahorita, al regresar para dar una clase, pues parece que se olvidó la clase la alumna. Entonces tengo una pausa y luego más tarde tengo otra clase. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 13 avril et aujourd'hui mon neveu a 22 ans et il va bientôt terminer avec l'université. Euh, et puis à l'école, il y avait le retour des cours après 2 semaines de vacances. Le lundi, c'est long. J'ai eu des cours avec toute l'école et j'ai planifié tout ce que j'allais faire hier soir pour se préparer pour des examens la fin de cette semaine et pour maintenir un certain rythme avec les dernières 11 semaines de cours, plus ou moins, même moins, pour être sûr que les examens sont euh, terminés et notés et dans le système. Après, euh, il y a des thèmes dans le livre pour primaire et aussi d'autres thèmes pour euh, seconde avec les réseaux sociaux, les hashtags et expliquer comment ça marche avec euh, comment les interactions avec le contenu et comment faire pour que ça soit plus viral ou plus répandu. Euh, et puis, quoi d'autre? Pour un dernier cours avec CE1, CE2, on a parlé du piano et voir les notes de piano et comment essayer euh, d'écrire des noms communs avec les lettres de l'alphabet en anglais. Et après ça, je suis allé avec mon fils pour un coupe de cheveux. Et là, je suis revenu chez moi, mais je crois qu'il y avait une malentendu avec un cours euh, pour aujourd'hui. Je crois que je l'avais noté et je l'avais prévenu le stagiaire, mais je crois qu'il peut-être s'est oublié. Et tout à l'heure, je vais avoir un autre cours ce soir. Hallo an alle, heute ist Montag, der 13. April und heute ist der Geburtstag von meines Neffe.
Nephew. Äh, Er ist 22 Jahre alt und in der nächsten Monat er endet der Universität und, äh, und in der Schule. Es war der erste Tag nach 2 Wochen. Und Montag ist ein langes Tag für mich und ich habe Stunde mit ganz allen den Studenten und wir haben darüber viele Themas und mit einer Prüfung am Ende dieser Woche und wir müssen weiterhalten mit einem Rhythm für Prüfungen und Themas für die nächsten 2 Monate. Und im Primary, wir haben ein neues Thema und wir weiterhalten mit Vokabeln und Grammatik und letzte Stunde, ich hatte Musik mit Klavier und wir haben darüber, wie schreibt man etwas mit Vokabeln, Letters, ähm, im, ähm, zum Beispiel im Bett B, D auf Englisch und mit Klavier und andere Dinge auch. Und nach der Schule, mein Sohn hatte ein kurzes Haar und jetzt habe ich eine Stunde, aber ich denke, dass die Studentin hat vergessen. Und am Abend habe ich andere Stunde. Das ist alle für heute. Ciao a tutti, oggi è lunedì, il 13 aprile e oggi è il compleanno di 22 anni di un nipote e il figlio del mio fratello e nel prossimo mese um, finirà l'università. E um, oggi nella scuola ho tornato alla scuola per insegnare e con tutti gli studenti della scuola e abbiamo fatto molte cose per preparare esame questa settimana e vedere tema nel libro, nei libri e abbiamo fatto esercizio e abbiamo uh, fatto musica con piano e lettera nell'alfabeto in inglese per fare alcune parole, e, per esempio letto PED e dopo la scuola sono andato con il mio figlio per cortare il capello e quando sono tornato a casa avevo una lezione di inglese, ma penso che la studentessa non sia ricordato. E stasera c'è una lezione. Questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня понедельник, это 13 апреля. И сегодня это день рождения сына моего брата, my nephew. И скоро, в мае, это наконец, когда он закончит университет, и потом он будет начать работать и так далее. В школе мы начал еще раз после каникулах и
у меня есть занятия с почти всей школы, и поэтому я должен готовить много-много вещей для понедельник и готовить студентам к экзаменах этой недели и также смотреть уроки в книгах, потому что у нас есть тема в primary school, и мы делали музыку с пианино и notes, и как написать слова с музыка, например, bed, D. И после школы я с моим сыном, он хотел haircut и волосы. И сейчас у меня было занятие, но думаю, что студентка забила, и поэтому у меня есть немного времени, и вечером у меня будет занятие. Это все на сегодня. Большое спасибо, пока.